Вітаємо вас у залі інформаційного агентства «Уніан» і розпочинаємо прес-конференцію на тему «Американський інвестор Доріан Фойл став жертвою шахрайства на ринку цінних паперів». Що відбулось? Як таке взагалі стало можливим? І оцінка, реакція і посольства, і що планує робити сам пан Доріан Фойл? Всі ці деталі нам будуть повідомлені на прес-конференції. Отже, наші гості – це засновник і голова компанії Foil Capital Доріан Фойл, фінансовий директор та представник Foil Capital в Україні Яна Слівінська. І запрошені гості – це аналітик економічного відділу Посольства Сполучених Штатів Америки Джоанна Тай. Та чуть пізніше до нас приєднається президент професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв Олексій Кій. Якщо я можу, я передаю слово пану Доріану Фойлу. Більш детально розкажіть, будь ласка, що відбулось, що ви плануєте робити? Прошу. Right. Great. Thank you very much indeed. And I want to thank all of you for taking time out to come to this press conference on a very important matter that concerns all Ukrainians and also potential foreign investors into Ukraine at a time when it needs it most. Большое спасибо. Спасибо, что выделили время и пришли на эту важную пресс-конференцию, которая касается украинских граждан, а также иностранных инвесторов, которые очень важны для Украины в данный момент. I want to thank Joanna Tai from the U.S. Embassy for coming and being a part of today's conference and for being open and listening to what us as in the private sector as investors are working with here in Ukraine. Я хочу поблагодарить госпожу Джоанну Тай из американского посольства за то, что она пришла на эту пресс-конференцию и прислушивается к тем проблемам, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в Украине. So I'd like to begin with some opening remarks, and then we can follow that up with questions. The opening remarks will be in English on the press release that you've seen, and then we can follow it up with questions and answers in Ukrainian or Russian and English. Хочу сейчас зачитать открывающие заявления. Они будут зачитаны на английском языке. Это соответствует пресс-релизу, который вы получили. И затем у нас будут вопросы и ответы с переводом на русский и украинский язык. Okay, so let's begin. Давайте начнем. My name is Dorian Foyle. I'm an American citizen with permanent resident status here in Ukraine. And I serve as chairman of Foyle Securities, Inc., which is a U.S. company which has operated a licensed and regulated investment bank here for 17 years called Foyle Securities. Over this time, I've brought significant investment into Ukraine. First, back in 1997, we were one of the first foreign investment funds to begin operating here with a $55 million fund called the Ukraine Opportunity Fund. And this was then followed up by another fund, which was called the Foyle Eastern Europe and Russia Focus Fund, which at its peak had over $125 million invested in Ukraine. As an American, I feel that I've been very privileged here in Ukraine to have served on the board of the PFDS Stock Exchange, the only non-Ukrainian to have been so selected, and proud to have brought many investments and friends here to Ukraine over the past 17 years. Unfortunately, I'm speaking to you today to make you aware of and to seek the urgent assistance of the investment community and of the Ukrainian government to stop a potential case of financial terrorism which threatens not only my investors, but also more than 300 Ukrainian investors due to alleged financial fraud now being carried out by one Ukrainian licensed brokerage company by the name of AP Securities and its owners Alexander Smali and indirectly Sergei Golubitsky, both Ukrainian nationals and who are currently engaging in corrupt practices with the possible assistance of Ukrainian government bodies. Via a letter to the President of Ukraine today, I'm reaching out to President Poroshenko, as all other methods of protection in Ukraine have so far been unsuccessful. Neither state regulatory authorities in the securities market
nor the police, not even the Ukrainian courts, have managed to prevent this crime, which is currently in process. In fact, this crime has not yet been finalized, but it is in process, and I'll explain. Now, my company may not be the largest investor in Ukraine, but it is among the longest continuous foreign investors in Ukraine over the last 17 years. And this terrible situation has developed, and if it finalizes, it will be a significant signal to other foreign investors. But I do believe that it's within the president's power to stop this from finalizing. Here's some background. In July of this year, for normal commercial reasons, I sold my local Ukrainian brokerage company. It's a licensed Ukrainian brokerage and custodian, Foyle Securities New Europe, to AP Securities, to the gentleman mentioned above, Alexander Smiley and Sergei Golubitsky. Under the agreement of sale, the company changed its name to AP Securities. But the new owners of the company proved to be serious criminals with political ties and connections in the prosecutor's office. It appears that they illegally took possession of assets, both cash and securities, via falsified sale purchase agreements, transferred the stocks and dividends from almost 500 people to one person's account. And this amounted to almost 770,000 hryvnia in dividends and securities of local Ukrainian companies with an estimated value of over $1 million. On behalf of Foyle Capital and another 24 of the 500 I mentioned, defrauded clients of AP Securities who have so far come forward, we appealed to the Podil Police District. Considering the evidence we provided, there was a criminal proceeding opened on the grounds of the criminal offense provisions of Clause 3, Article 190 of the Criminal Code of Ukraine. In this case, the Podilsky District Court in Kiev, under this statute, arrested the assets to prevent its resale. And there's a mention here of the court number. I won't read it to you, but it's in the document. So the system seemed to be working. The assets were frozen. We had a criminal case backed up by solid evidence, which we provided, showing the trail of how this fraud had occurred. So all the evidence was there, and we identified where it was and who it moved to. And the courts moved very swiftly with a lot of support from the Podil District Police and heroic efforts by the employees at Foyle Capital to educate and inform the local police of how a financial crime occurs. So we were quite surprised, while the preliminary inquiry began to take place and all these assets were frozen, that the owners of AP Securities changed their director, replacing Smiley with a man who had previously been sentenced to 4 years in prison for theft, Tarasov Alexander Sergeyevich, who currently is hiding from investigation. While this investigation was conducted, my employees began to come under constant pressure from the prosecutor's office in the Podil district. In particular, this was led by Officer Nikita Gennadyevich Ilin. On October 28th, Mr. Ilin signed a decree terminating the criminal proceedings, which we had worked so hard to get, with the explanation of not seeing the theft of securities and funds of clients being a crime based on these falsified sale purchase agreements that were never signed by Foyle nor any of our clients, and that we have yet to see. We have not seen these, despite numerous requests and of written form to the prosecutor. All our attempts to resume the trial have failed due to the continuous postponement of the prosecutor's office to our contestation of the canceling of
this court order. In fact, this morning, at 9:30 this morning, our hearing to cancel the prosecutor's efforts was once again postponed for the third time. And it's been rescheduled for the 24th of November. We suspect that the purpose of this is to complete the sale of all securities to third parties during these delays, and this is now in process. So the idea is to, take the securities and sell them on and on to more and more people, making it more and more difficult. So time is very much against us. Minutes count, hours count, days, and a week is far too long. So we have been very lucky to have held it off with everything we can do for the last 60 days, but we're running out of time. After the closure of this criminal proceedings and by the prosecutor's office, the restricted shares and cash was released. And the new director of AP Securities, Mr. Tarasov, immediately transferred the stolen securities into his own account and to the accounts of individuals physically located in the ATO zone, the anti-terrorist zone, which Ukrainian authorities do not currently control. In particular, into the Custody Depository Institution, UIDK, which is located in Donetsk with enterprise code 357-30225. I have personally had numerous meetings with the current chief executive of the National Depository of Ukraine, Mr. Gennady Zhurov, regarding the situation. And I have to tell you that Mr. Zhurov has been very, very helpful and supportive. As some of you probably know, Mr. Zhurov was formerly the head of ING Bank and is well aware of Western practices and is the appropriate type of people we need to see here in Ukraine. He's part of the new generation of leaders in Ukraine that I, and I'm sure all of you as Ukrainian citizens, really want to see. Anyway, he has been very helpful, and his new team has been very supportive. But you see, the NDU, the National Depository, lacks the powers to stop such crimes, even if they fully understand what is happening, as he does. We also met with a member of the board of the National Committee on Securities and Stock Market, Mr. Alexei Tarashenko. Unfortunately, the NCSSM, or the Securities Commission, as I like to call it, is not able to respond quickly to fraud in the stock market due to the existing ban of auditing companies that operate in the market, and the government-ordered reorganization of the Securities Commission and the ongoing lustration. So they're basically unable to really act, although they still remain in their jobs, but that is being reorganized. In addition, FOIL also approached the cabinet ministers formally. These documents on record, and if any of the reporters would like to get the actual documents, we can make all these available. FOIL approached the cabinet ministers of Ukraine with and this was in early September, with a request to intervene in the situation and to instruct the Securities Commission to have an immediate investigation of the activities of AP Securities. Unfortunately, there's been no result. We weren't called by the Securities Commission, interviewed, nothing of the kind, no communication whatsoever. I have spoken with the media earlier, prior to this press conference, a number of times, but it appears that journalists have been reluctant to investigate the matter further, as the above-mentioned prosecutor of Podilsky District, Mr. Ilin, is the son of an influential person, the deputy of the fraction UDR Solidarity, who is also a deputy chairman of the Standing Committee on Honoring the Law and Order and Fighting Corruption, Ilin Gennady Vladimirovich. So it's kind of interesting fact. Let me continue. According to our information, Mr. Golubitsky, who until recently was terminated, in part due to this scam, served as an advisor to the former National Depository chief executive and current member of the executive board, Sergei Rumpa. Mr. Golubitsky, as it turns out, is married to one Kristina Prasolova,
who is currently a member and still works at the National Deposit of Ukraine. She's the daughter of Igor Prasilov, who some of you may know is the deputy of Ukraine 5, 6, and 7 convocation from the Party of Regions, and who served as the former Minister of Economic Development and Trade of Ukraine, and was also former General Director of System Capital Management in Donetsk. Until recently, as Minister of Economy, Mr. Prasilov supervised the work of the National Depository of Ukraine. And while the former chief executive of the depository, Mr. Rumpa, was his former subordinate, he was deputy chief accountant at Karamet Invest, which Mr. Prasilov ran before he became general director of SCM, System Capital Management. These are just statements of fact. But I'm not making any conclusions. I'm just saying that Mr. Golubitsky appears to have is reasonably well connected in Ukraine. I reasonably fear that after further agreements and with the stolen assets of my clients done in the territory that is uncontrolled by the current Ukrainian government, the return of such assets may be virtually impossible, and there can be no guarantee that these assets of almost over $1 million won't be used to fund separatist efforts to destabilize Ukraine further. The instability of the Ukrainian economy, radar attacks on business, corruption, imperfect legislation, biased decisions of Ukrainian courts, the use of officials of law enforcement agencies today to hinder foreign investors into Ukraine is a serious problem. The President, as head of state, and Prime Minister Yatsenyuk are making enormous efforts to change all that. But all that government marketing and promotional efforts that are continuing and starting to attract new foreign capital will be useless if the Ukrainian government cannot provide the most important thing, the protection of foreign investors' assets. And this is, both at the legal framework, at the courts, and at the level of, state police officers and what have you. Listen, I've been here for 17 years. I know how it works. I know how to avoid as much as I can fraud and being cheated. I've done reasonably well. But this is a combination which has been assisted by several different organizations, which is difficult with my experience to actually overcome. And so I have quite a bit of experience in Ukraine. And so, I'm impressed at the level of sort of cleverness in this scheme, because it is quite clever, and but it's also gotten a lot of support. And my team and I we're not that we're clever too, but this is a bit difficult. Now we are asking the president by a letter being sent to the president today to protect the interests of foreign investors in Ukraine and to take the case under his personal control, to instruct the general prosecutor of Ukraine to immediately verify the legitimacy of the Podil district prosecutor, and to renew our investigation on the case, which is already supported by the facts and documents, and to instruct the SBU to check the validity of public officials who may be the link in the fraudulent scheme on the stock market of Ukraine. So this concludes my formal comments on this, and I'm happy to entertain any questions from the press. На этом формальная часть закончена. Я с удовольствием отвечу на вопросы прессы. Спасибо. Перед тим, як мої колеги почнуть задавати запитання, якщо є, у мене таке невеличке запитання до пані Джоанни Тайч. Як аналітик спрогнозуйте нам, чи слід очікувати реакцію посольства, яку саме? Вибачте ще раз. Спрогнозувати, чи слід нам очікувати реакцію посольства, якою вона може бути? Expect a response from the embassy, and what kind of response can we expect? The embassy's monitoring and observing the situation. We're monitoring and observing the situation. Ми моніторимо та спостерігаємо ситуацію у посольстві.
Дякуємо. І зараз для моїх колег я прошу, якщо можна, коротко, як для перекладача, чи можете нам коротко ось це звернення перекласти для моїх They колег? asked to have Да. a brief Якщо translation не of the проти. statements, Yes. if you don't mind. No, not at all, yes. Щоб, да, але адже у нас іде пряма трансляція в інтернеті, і не всі можуть прочитати мою змову. Якщо можна. Добре. Yeah, absolutely. Дякую. Я прошу вам, якщо можна, коротко нам охарактеризуйте це все. Меня зовут Дариан Фойл, я американский гражданин со статусом постоянного резидента в Украине. Я работаю как председатель Foil Securities. Это американская компания, которая имеет лицензию и является регулируемым инвестиционным банком Foil Securities здесь, в Украине, за последние 17 лет. В течение этого времени мы сделали значительные инвестиции в Украине. Во-первых, в 1997 году это было 55 миллионов в фонд украинских возможностей. И затем с помощью Foil Восточная Европа и российский фокусный фонд, который в пик инвестировал более 125 миллионов долларов. Я имею привилегию работать как член Совета директоров PFTS, это Украинская фондовая биржа, как единственный не украинец в составе Совета директоров. И также я горжусь тем, что я привел многих иностранных инвесторов в Украину за последние 17 лет. К сожалению, сегодня выступаю для того, чтобы сообщить вам и стремиться получить срочную помощь от украинского правительства, чтобы остановить потенциальный случай финансового терроризма, который угрожает не только моим инвесторам, но также более чем 300 украинским инвесторам в связи с имевшим место финансовым мошенничеством, которое сейчас проводится украинской лицензированной брокерской компанией AP Securities, и владельцем которой является Александр Смолий, и не напрямую Сергей Голубицкий, граждане Украины из Киева, которые вовлечены в коррумпированные практики с возможной помощью со стороны украинского правительства, украинских правительственных органов. Через письмо к президенту Украины я обращаюсь к Петру Порошенко, поскольку все остальные методы защиты Украины были неуспешными. Ни государственные регуляторные органы в области фондовой биржи, ни милиция, ни даже украинские суды не смогли предотвратить этого преступления, которое сейчас происходит. Моя компания, возможно, не является наибольшим инвестором в Украине, но она является такой компанией, которая работает очень долго в Украине, за последние 17 лет. И это ужасная ситуация, которая развивается, будет сигналом другим иностранным инвесторам, но по-прежнему все еще возможно остановить ее. История вопроса. В июле этого года я продал мою местную украинскую компанию. Украинская лицензированная брокерская компания и хранитель ценных бумаг Foil Securities Новая Европа. Компания AP Securities, которая ранее упоминалась, которая сначала продолжала обслуживать счета Foil Capital Limited и его клиентов. По соглашению компания поменяла название на AP Securities, но владельцы компании Смолий Александр Владимирович и не напрямую Голубицкий Сергей Германович оказались серьезными преступниками с политическими связями в прокуратуре. Нам кажется, что они незаконно овладели другими активами через поддельные соглашения о купле-продаже и перевели на личный счет одного лица почти 770 тысяч гривен дивидендов и ценных бумаг украинской компании, стоимость которой оценивается более чем в $1 миллион. От имени Foil Capital Limited и других 24 обманутых клиентов AP Securities
о которых мы сейчас знаем. Мы обратились в Подольское отделение милиции. Рассмотрев доказательства, которые мы предоставили, было открыто криминальное производство на основании положений 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, Подольский районный суд в Киеве арестовал активы для того, чтобы предотвратить их перепродажу. В то время как происходило предварительное расследование, владельцы AP Securities заменили директора, заменяя господина Смолья другим человеком, который ранее был осужден на 4 года тюрьмы за кражу Тарасова Александра Сергеевича, который, в свою очередь, сейчас скрывается от следствия. В то время как проводилось расследование, мои сотрудники подвергались постоянному давлению со стороны прокуратуры Подольского района города Киева. Представитель Ильин Никита Геннадьевич. 28 октября господин Ильин подписал указ, которым закрыл криминальное дело, не видя кражи ценных бумаг и денег клиентов как преступление на основе подделанных соглашений о купле-продаже, которые никогда не были подписаны компанией Foil, а также другими клиентами, и которых мы даже не видели еще, несмотря на многочисленные запросы в прокуратуру. Все попытки возобновить судебный процесс потерпели неудачу в связи с постоянным откладыванием со стороны прокуратуры. На самом деле, даже сегодня утром было проведено слушание, и наше дело опять было отложено в 3-й раз до 24 ноября. Мы подозреваем, что цель этого – это полная продажа ценных бумаг третьим лицам во время этих откладываний, которые сейчас происходят. После закрытия криминального производства и отзыва замороженных активов новый директор AP Securities Тарасов немедленно перевел украденные ценные бумаги на свои личные счета и на счета лиц, которые физически находятся в зоне АТО, которую украинские власти в данный момент не контролируют. В частности, в депозитарный институт UIDK, который находится в Донецке. Я лично провел ряд встреч с текущим генеральным директором Национального депозитария Украины господином Геннадием Журовым в отношении этой ситуации. И господин Журов очень помог, и его новая команда очень поддержали, но у Национального депозитария нет полномочий для того, чтобы остановить такие преступления, даже если они полностью понимают то, что происходит. Также мы встречались с членом правления Национального комитета ценных бумаг и бирж господином Алексеем Тарасенко. К сожалению, Национальная комиссия не смогла отреагировать быстро на мошенничество на фондовой бирже в связи с существующим запретом на аудит компаний, которые работают на рынке, а также тем, что правительство назначило реорганизацию и иллюстрацию. Foil также обращался в Кабинет министров Украины с запросом вмешаться в ситуацию и дать указания Национальной комиссии по ценным бумагам для того, чтобы провести немедленное расследование деятельности компании AP Securities. К сожалению, результата не было. Много раз я общался со средствами массовой информации для того, чтобы привлечь их внимание к ситуации. Но журналисты боятся вести расследование, поскольку вышеупомянутый прокурор Подольского района города Киева, господин Ильин, является сыном влиятельного человека, депутатом от фракции «Удар. Солидарность»,
который также является заместителем председателя комитета по верховенству права и борьбы с коррупцией Ильина Геннадия Владимировича. По нашей информации, Сергей Голубицкий, который до недавнего времени, до того, как он был уволен, частично в связи с этим мошенничеством, работал как советник бывшего директора Национального депозитария и текущего члена правления Сергея Румпа. Господин Голубицкий женат на Кристине Игоревне Просоловой, которая в данный момент является членом Национального депозитария Украины. Она является дочерью Игоря Просолова, депутата Украины 5, 6 и 7 созывов от партии регионов, который исполнял функции министра экономического развития и торговли Украины. До недавнего времени, как министр экономики, господин Просолов проводил инспекцию работы Национального депозитария Украины, в то время как бывший генеральный директор Национального депозитария господин Румпа был его бывшим подчиненным, заместитель главного бухгалтера Керамет Инвест. Я разумно опасаюсь, что после дальнейших соглашений, которые будут заключены по нашим украденным активам, заключенных на территории, которую Украина не контролирует, возвращение таких активов будет практически невозможным. И не может быть никакой гарантии, что такие активы не будут использованы для финансирования сепаратистов, для того, чтобы дестабилизировать Украину далее. Нестабильность украинской экономики, рейдерские атаки на бизнес, коррупция, неидеальное законодательство, предвзятые решения украинских судов, использование представителей правоохранительных органов сегодня препятствуют входу иностранных инвесторов на Украину. Президент, как глава государства, и премьер-министр Яценюк делают огромные усилия, чтобы изменить это. Но все маркетинговые усилия по продвижению со стороны правительства для того, чтобы привлечь новый иностранный капитал, будут бесполезными, если украинское правительство не сможет предоставить основную вещь – защиту иностранных инвесторов, как на уровне законодательства, так и на уровне государственных чиновников и милиции. Мы просим президента защитить интересы иностранных инвесторов Украины и взять это дело под свой личный контроль, дать инструкции генеральному прокурору Украины немедленно проверить легитимность прокурора Подольского района и возобновить расследование дела, дать поручение СБУ проверить действительность государственных чиновников, которые могут быть связаны с мошенническими схемами на фондовом рынке Украины. Дориан Фойл, президент і основатель Foil Securities. Дуже дякую вам за переклад. Отже, ми почули тільки що мовою оригіналу звернення американського інвестора Доріана Фойла до президента України Петра Порошенка з проханням про допомогу та про захист американського інвестора, який працює в Україні. Також ми почули коротко коментар, дуже дякую, від посольства Сполучених Штатів Америки, та почули весь змістовний переклад вже з уст нашого колеги-перекладача. Тепер, якщо можна, я звертаюся до своїх колег, якщо є у вас запитання, прошу ваше запитання. Андрей Иваненко, у меня, в общем-то, два вопроса. Первый вопрос.
Я слышал, что вы говорили, с одной стороны, что вам из властей никто не помогает, вот такой был лейтмотив. Потом вы сказали, что вы встретились с господином Журовым, который вам реально помог, но у него не всем были полномочия. Вы говорили, что милиция открывала дела, прокуратура закрывала. Вот я хочу чуть больше понять. Какие органы власти вам помогали, какие мешали, и с чем это связано? Это первое. И второй вопрос следует из него. Какие, по вашей оценке, шансы вообще получить назад деньги? You sound like you work in the financial industry, because these are good questions. Ощущение, что вы работаете в финансовой индустрии, потому что это хорошие вопросы. Okay, so you should realize that I'm getting helped by the new Ukraine. Вы должны понимать, что мне помогает новая Украина. The CEO of the National Depository, Mr. Zhurov, is a private sector professional formerly from ING Bank. Генеральный директор Национального депозитария Украины господин Журов является профессионалом частного сектора. Раньше он работал в банке ING. He gets it. He understands what foreign investors need. Он понимает то, что нужно иностранным инвесторам. And just coming back to one of your earlier statements, I said that the government official, we had no result, but not that they didn't help. But the National Depository is very, very helpful. I did not mention the tremendous other contribution from Oleg Kachenko at the UX, who has been instrumental in controlling the movement of these shares further, so that they don't disappear. So we still know where they are. It's a question whether we can hold on to it. But Mr. Tkachenko at the UX has been also very helpful, and he is also from the private sector. Я не сказал, что чиновники не помогают или препятствуют. Я сказал, что их усилия пока не приносили результатов. Также я не упомянул, мы очень благодарны господину Ткаченко из UX, который отслеживал движение акций. Мы теперь точно знаем, где они находятся, хотя не уверены, что можем их вернуть. So they also have, strong interests in developing the capital markets. It may take quite some years, but they have a very strong interest, and I support that. I've been here 17 years, working to build the capital markets here. И у них есть серьезный интерес к развитию рынков капиталов. На это может пойти какое-то время. Я сам работал здесь 17 лет, развивая этот вопрос. The Securities Commission, on the other hand, is staffed with not that many market professionals. В комиссии по ценным бумагам работает не так много специалистов в области бирж. And the result is evident. И результат очевиден. We also, I want to comment about the Podil Police Department. Хочу прокомментировать по подольской милиции, департамент подольской милиции. This is a complicated fraud. Это сложная схема мошенничества. And the top inspector there that was working with us, he spent the whole weekend and more helping us to put the case together to get the original court decision. И старший инспектор, который работал с нами, он работал с нами все выходные, чтобы собрать все материалы для того, чтобы подать их в суд. Unfortunately, this investigator, we can give you the name, I don't know, but he has been asked to take a vacation. К сожалению, этого следователя попросили взять отпуск. And he can't help us now. И теперь он не может нам помогать. We don't have any explanation, but that's what's happened. Нам не дали никакого объяснения, но это то, что произошло. Soon thereafter, this is when the Office of the Prosecutor got involved, not on our behalf, but began interrogating my employees. Did we pay bribes to the police? What did we do? And that how did you get the court's decision so fast? И после этого вмешалась прокуратура не по нашему запросу. Они начали проводить допросы с нашими сотрудниками. Платили ли вы взятки милиции? Как вам удалось так быстро получить решение суда? This was 180 degrees opposite than what we would have expected. We became not the victims, but the actual, sort of
protagonists, if you will, the actual criminals. И это на 180 градусов отличается от того, что мы ожидали, потому что нас рассматривали не как жертв преступления, а как преступников. It was shortly thereafter that, the prosecutor, as I mentioned in my comments, the criminal court decision that had frozen these assets and, really began the process for us to take them back was stopped, canceled, and then the assets moved. So I think that addresses the first part of your question. То есть сначала было принято решение суда, которое заморозило активы, это позволило бы нам их вернуть, но после этого это решение суда было отменено, и активы ушли. Это ответ на первую часть вашего вопроса. And regards to your second part, in terms of what can be done here in Ukraine to protect these assets, we very much know, and we provide all that evidence, and we've sent all the necessary evidence in the package that went to the cabinet ministers on how we can, where these assets are and how we can stop them, and we're hoping that we'll get the cooperation of the cabinet ministers, the president's office, the SBU, and hopefully the head of the Procuratura will help us. Отвечая на ваш второй вопрос, у нас есть информация по активам, мы знаем, где они находимся, и мы составили пакет информации, направили его в кабинет министров, в администрацию президента, и мы надеемся, что кабинет министров, администрация президента, СБУ, Генеральная прокуратура помогут нам в возвращении этих активов. Колего, вам дали відповідь змістовно на запитання? Вероятность в процентах. Вот What's the probability of asset recovery? 50%, 80%? Well, the dividends, the cash, the money that, was taken from all the investors, this is a difficult question because Дивиденды, деньги, которые забрали у всех инвесторов, это сложный вопрос. but the securities, as far as we know, they are still intact, but not for long. So the probability, well, we had a very high probability early on. Right now, if nothing changes, probably zero. Ценные бумаги, насколько мы знаем, они пока еще на месте, но вероятность раньше была очень высокая, и сейчас, если ничего не произойдет, она будет стремиться к нулю. And if this happens, this will be a very clear indication to foreign investors that now is not the time to look at Ukraine. Если это произойдет, это будет четким сигналом для иностранных инвесторов, что сейчас не время смотреть на Украину. Ukraine has a lot of things that are more important than this, but this is going to be an important issue, and Ukraine needs to address this in addition to all the other challenges it faces. У Украины сейчас много более важных вопросов, но это тоже важные вопросы, и Украине нужно решать его вместе с другими вопросами. Ще є питання, прошу. Доброго дня, Інтерфакс. В мене два запитання. Одне, на яку суму цінних паперів знаходилося на рахунках Foil Securities New Europe після продажу, тобто What is the amount of valuation of Foil Securities New Europe before sales? тобто на яку суму можуть бути ще вкрадені цінні папери? So what is the amount of securities that was stolen, money-wise, money? It's approximately $1 million. Приблизно $1 мільйон. Тобто, ні, я розумію, що це вже було вкрадено, а на яку ще може бути надалі вкрадено? Тобто, якщо... This is what was stolen already, and what may be stolen in the future. No, that would probably be the limit of it, because all the other assets are not within the custody of this AP security. So Це максимальна сума, інші активи не знаходяться на збереженні у AP Securities. And this is because some of our investors have purchased Ukrainian securities that are on, other exchanges in Poland or in London. Деякі наші українські інвестори вони придбали цінні папери, які знаходяться на інших біржах Польщі, Лондон. І ще одне запитання, це яким чином продавалися цінні папери, тобто через біржі чи по забіржовому ринку? How the securities were sold over stock exchange or over the counter?
That's a good question. It appears that instructions were given to, within the deposit. See, the way it works, I won't try to get too technical, but the National Depository sees custodians, licensed custodians, right? And behind the licensed custodians are clients. Національний депозитарій бачить ліцензованих зберігачів цінних паперів, і за цими зберігачами стоять клієнти. So the National Depository relies on the custodian to protect the assets of its clients. І національний депозитарій покладається на цих зберігачів, які повинні захищати інтереси клієнтів. This is a way a modern regulated market works. But in this case, it allowed, look, if you want to commit fraud, it's very easy to do it under this sort of, you buy a licensed custodian from somebody like Foil, and, the business is just to steal all this, the assets that you are licensed to protect and regulate to protect. And this is exactly what's happened. Так працює регульований ринок. Якщо ви хочете скоїти шахрайство, це дуже просто. Ви маєте купити ліцензію зберігача цінних паперів, скажімо, від Foil Securities, і потім, замість того, щоб захищати інтереси клієнтів, ви просто крадете їхні гроші. І саме це і відбулося. So the custodian, in this case AP Securities, transferred the shares of, we don't know exactly how many of the 500 clients it had, but we suspect it's well over 100 shares of not only Foil Capital, but some 100 individual clients into one person's name, Mr. Tarasov, in Yeah. one day. І On one day. ці шахраї, ця компанія, вони перевели акції 100 інвесторів, не лише Foil Securities, але й десь 100 інших інвесторів за один день на рахунок, особовий рахунок однієї особи, пана Тарасова. The very next day, the shares were transferred to another custodian by the name of Pro Capital. Це сталося за один день. Наступного дня усі акції були переведені іншому зберігачеві, що називається Pro Capital. It was there that we successfully froze those shares. І там нам Mr. вдалося Tarasov. заморозити ці акції пана Тарасова. The day the prosecutor canceled the court injunction is the day those shares moved to Donetsk into, I believe, the names of three people. Correct? Three people, yeah. І у той день, коли прокуратура скасувала судову заборону на ці акції, акції були переведені до Донецьку на ім'я 3 людей. Ще є уточнюючі, може, питання? Ну, ви згадали також, бачу, про Capital, а ви вважаєте, вона також пов'язана структура, чи вона просто була ланкою? Pro Capital, is it related structure or is it just the link? We believe, we don't know. We believe it may be just a link. Ми не знаємо, це може бути просто ланка. Дякую. А біржі ви так і не знаєте? So we don't know. We don't know. We do know that the court injunction was against Pro Capital, and they. Ні, я маю на увазі... Ми не знаємо, судова заборона, вона була видана проти компанії Pro Capital. Ні, я маю попереднє питання. Тобто цінні папери продавалися через біржі чи поза біржовому ринку? І... How about, is it sold via stock exchange or via off the counter? Yeah, of course, over the counter. I mean, so if you run a custodian, you can within the custodian you can execute an over-the-counter transaction and move shares within individuals, and the central depository still only sees one custodian. So that's what happened. It was moved. Акції були продані поза біржовим методом. Всередині зберігача ви можете обмінювати ці акції між власниками, і національний депозитарій, він бачить лише цього зберігача цінних паперів. But the depository can still see some amount of activity, and they were put on. They noticed it as well when we alerted them to this possibility, and the National Depository did see some of this movement. Is that? Am I? Але депозитарій, він може mechanics? бачити, що йде якась діяльність, якась активність, і коли ми їх попередили, вони також помітили, що щось відбувається. Thank you. Ще є питання, шановні колеги? Прошу, будь ласка, мікрофончик. Передайте, будь ласка.
Артем Велічук. Скажіть, будь ласка, а що ви плануєте далі робити, якщо от не вдасться повернути активи? What do you plan to do if you fail to recover the assets? I don't want to think about that because it will, destroy a reputation that I've taken 17 years to build here for no good reason and, to no benefit of me or my employees or anybody. And it will, behind Foil Capital, we have many investors, and it will spoil the interests that they have, which numbers in a couple hundred in this whole thing. So what will happen if we fail? I'm not even thinking about it because I believe that we can do this if there's a spirit within, in President Poroshenko's office to make an example of this and to fix this. Я бы даже не хотел об этом думать, потому что это разрушит репутацию, которая строилась в течение 17 лет. Это также ударит по инвесторам, которых 200 человек, которые стоят за Foil Capital. И поэтому я надеюсь, что в администрации президента Порошенко есть дух, и можно сделать это как показательное дело. Ольга Антоненко, «Резонанс». Вопрос представителю посольства. Question to the embassy. Данная тема, эта ситуация, она может быть каким-то образом поднята между послом Соединенных Штатов в Украине и Порошенко или Яценюком? Can Возможно, this, обращение какое-то issue письменное. be raised between the U.S. ambassador and President Poroshenko and Prime Minister Yatsenyuk? Maybe there will be some request from the ambassador. I'm unsure of that at this moment. Я в данный момент не уверен. I would say that we've only recently, being in the private sector like I am, it's not my normal practice to rely on my government to fix my house. So I don't call the U.S. Embassy first. I'm American, but I fixed many problems here over 17 years. Never called the embassy, but this one is a big one. So they are represented here and they kindly came. They just hearing the story and observing, and I think that in itself says a lot. That says a lot about the U.S. government's interest in this country. It says a lot about the U.S. government's interest in helping, and not just helping myself and my investors, which were small, but this Ukraine, needs the help of its own citizens, plus the Western world, and I think that's an interest of the U.S. Embassy. But today, I think it's a lot that they came to just observe what the process is, and you folks, you journalists, are part of the new Ukraine. If you can make a difference, maybe you can. But I'm here to try. That's why I'm talking to you. Я, как представитель частного сектора, не привык по любому поводу обращаться к правительству, надеяться, что оно решит все мои проблемы. Но в данном случае это серьезные вопросы. То, что они согласились прийти и послушать, для меня это очень важно. Это показывает их интерес к тому, что происходит в стране. И для успеха Украины нужны усилия украинцев, также нужна помощь западного мира. И я надеюсь, это хороший знак, то, что американское посольство, оно заинтересовано. И также вы, как журналисты, я полагаюсь на вас, вы, как представители новой Украины, также можете посодействовать в этом. Ще є запитання? Запитань у колег більш немає. Можливо, ви щось хотіли додати more чи questions. підсумувати? Would like to add something to summarize, maybe? Oh, would I like to? Yeah. Well, yes, thank you. First, thank you for attending. Во-первых, спасибо, что пришли. And basically, I'm trying to fix this problem with the structures that I have worked with over 17 years, and just bring a general awareness of the situation. And I do believe that we may have some success. I don't think my government or your government alone can fix all these little problems. The private industry has to basically work hard to fix themselves, but sometimes when we're facing
government bodies working against it, it becomes much more difficult. Я буду решать эту проблему, полагаясь на те структуры, с которыми я работал вместе 17 лет. И американское правительство, украинское правительство, оно не может решить все проблемы. Часто частный сектор должен пытаться решать что-то сам, но в данном случае здесь должно быть участие всех. Дякуємо, шановні колеги, дякуємо, шановні Thank you, dear наші colleagues. гості. Thank you, І guests. бажаємо, щоб все вирішилось. Ваша справа we стала hope that, першою справою everything will be після settled. Революції Гідності, коли будуть права інвестора дійсно захищені. Дуже дякуємо всім. Thank На you все very much. добре. Дякуємо. Дякую, шановні колеги.